LIFE program is the European funding program for environment. And it has been a program existing since 1992, so with a big history and lots of projects having been managed throughout all Europe. And we have now a new working program from 2021 up to 2024, where circular economy in agriculture was already a priority and still remain a priority also in this new working program. So we look at all at adoption of innovative solutions as well as best practices in order to make the agriculture and farming sector more sustainable and through the adoption also of more circular economy actions. Σε μια εποχή που ο κόσμος αλλάζει ραγδαία, το πρόγραμμα LIFE χρηματοδοτεί έργα τα οποία προσπαθούν να βοηθήσουν τους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας της Ευρώπης να προσαρμοστούν και να αλλάξουν αναλόγως. Σε αυτό το πλαίσιο στην Ελλάδα το πρόγραμμα LIFE έχει χρηματοδοτήσει πολλά έργα τα οποία αφορούν τη γεωργία, τα οποία προωθούν την ανάπτυξη των στόχων, την επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας, καθώς και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Τέτοια έργα είναι πάρα πολύ σημαντικά στο να μας βοηθήσουν στον κόσμο, όπως έρχεται και αλλάζει στις επόμενες δεκαετίες, να είμαστε δραστήριοι για τις αλλαγές, έτσι ώστε να μην τις βρούμε μπροστά μας και έχουμε προβλήματα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έργα όπως το Life Gassens βοηθάνε πάρα πολύ στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο γίνεται η γεωργία στην ελληνική γη για να προσαρμοστεί με αυτές τις αλλαγές στον κόσμο μας. The Life Gassens, it's an important project because he innovates. Okay, it's not the only process that is in course in Portugal, but with us, we starts in 2018 with this innovation process, and it's very important because it's the future. Okay, we must protect the environment. We must guarantee that the farmers spend only the necessary to obtain the productivity with quality and quantity, not spending resources for nothing. So this is the main goal of smart farming. We use new technologies to guarantee that we have a good production with quantity and quality using only the resources that we need. In the case of the olive grove producers, the smart farming technology is not yet in their heads. They are, sincerely, I think we need more time to put our farmers believing this process. But in other productions, I don't know, pears, we have this kind of technology for almost 10 years, and it is working. So in the case of pears, in one particular region in Portugal, we have the cooperatives, the agronomists and the farmers working with this technology because it works. So for the case that we are working now with the olive groves and with the olive producers, but with all, not all of them, because some of them are more educated, so we can talk to them one or twice and the problem is fixed. But all of them that they don't have the power to understand this, they like to continue to do what they used to do all the time. So it's more difficult to change their position.
smart farming is absolutely necessary because we live in a time where the society in general looks for the agriculture and wants to be sure that is made in a way that don't penalize the environment. So the technician that is put in the work to produce the food must be done in a way that use so less resources as possible, and this is good in two ways. It is good because the farmers can earn more money, because if they don't use too much inputs for their production, they can produce cheaper, and also because they don't they are protecting the environment where they are producing. After referring how important it is to use the smart farming in the agricultural production, we also must consider that the most of the farmers in Portugal, as well as in other countries in Europe, are aged people, most of them, and sometimes it's difficult to change their mentalities and start to work in a different way. But this is a way that we must a road that we have to pursue it, and at the beginning it will be more difficult, but with the time it will improve. Anyway, there are something here in this project Life Gaia Sense that is very useful, the cooperative approach. So it's an important possibility to democratize the use of digitalization and smart farming in agriculture, because with the support of the technician of the cooperative that the farmer already know and trust, it's easier for the farmer to use this technology, this advice. Yeah. My name is Carlos Alberte. I'm the technical director of Viña Costeira, a winery located in the northwest of Spain, in Galicia. We are more or less 400 viticultors, and we are very worried about how is going the viticulture in right now, or how the challenges we are going to face in the next times to prevent and to avoid loses our viticulture potential. Right now we are developing this Life Gaia Sense project with the members of the consortium from Greece and from Portugal, and we are having a very valuable information about how to manage properly using the new technologies, how to manage properly, how to reduce the insumes, how to reduce the consumes of fertilizers, of irrigation, and also how to prepare and to avoid phytosanitary problems with a perspective of all the information, all the data that the new technologies bring us and developing this project. So for us, it's a very important thing to be part of this project, of this Gaia project, and is right now bringing us information, and is right now open our eyes and open our mind, which is very difficult to open into the agriculture terms, because people are not used to and are not very convinced in using these new technologies. But I think with a big effort and with a big promotion, we can use these new technologies in making a smart viticulture possible. Το όνομά μου είναι Νίκος Τσιτσιώκας. Είμαι υπεύθυνος των προγραμμάτων στο ΝΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού. Ο συνεταιρισμός μας, όπως ξέρετε, είναι από τους μεγαλύτερους στο κομμάτι των ροδακίνων στην Ελλάδα, με πολύ μεγάλη ιστορία. Έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να διατηρήσουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στην εγχώρια αγορά και καταφέρνουμε σιγά σιγά να επεκτηνόμαστε όλο και περισσότερο στο εξωτερικό.
Θεωρούμε μεγάλη μας τιμή και πολύ μεγάλη ευκαιρία τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Life Gaia Sense. Θεωρούμε ότι μέσα από την ενασχόληση με το πρόγραμμα και όλη τη διαδικασία που συμβαίνει αυτά τα χρόνια που τρέχει το πρόγραμμα, θα έχουμε τη δυνατότητα να εξάγουμε τέτοιου είδους αποτελέσματα και συμπεράσματα τα οποία θα μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε άμεσα στις καλλιέργειες των ροδακίνων, των μήλων κτλ. Που έχουμε στην περιοχή μας, με αποτέλεσμα να μειώσουμε όσο γίνεται περισσότερο το κόστος παραγωγής, το οποίο όλοι ξέρουμε ότι χρόνο με το χρόνο αυξάνεται πάρα πολύ, και να μπορέσουμε έτσι να βοηθήσουμε όσο περισσότερο γίνεται τον παραγωγό αυτά που μένουν στην τσέπη του να είναι όλο και περισσότερα. Η παραγωγή μας, όπως πιστεύω συμβαίνει σε όλες τις περιοχές, λόγω και του ότι είναι γερασμένος αρκετά σε ηλικία, λόγω του ότι η εμπειρία του όλα αυτά τα χρόνια του έχει διδάξει ένα συγκεκριμένο τρόπο καλλιέργειας, θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που μπορεί να έχει οποιοδήποτε τέτοιου είδους εγχείρημα και πρόγραμμα. Θεωρώ όμως ότι τα αποτελέσματα που εξάγονται σιγά σιγά και τα οποία βγαίνουν και φαίνονται στους παραγωγούς αποτελούν την καλύτερη απόδειξη ότι όλο αυτό το πράγμα που συζητάμε για την υφή γεωργία έχει μέλλον, έχει αποτελέσματα, και εφόσον εφαρμοστεί όπως πρέπει να εφαρμοστεί, θα έχει και πολύ καλά αποτελέσματα για τους ίδιους τους παραγωγούς. Είμαι η Ιωάννα Καλύβα και εργάζομαι στη Gaia Επιχειρήν, στο τμήμα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ως επικεφαλής, και συμμετέχω ενεργά στην υλοποίηση πολλών προγραμμάτων που είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο στόχος και το όραμα της Gaia Επιχειρήν είναι να υποστηρίξει ενεργά τους αγρότες και τους συνεταιρισμούς τους στο να υλοποιήσουν ποιοτικά άλματα προς ένα βιώσιμο μοντέλο παραγωγικό, το οποίο ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι και ανταγωνιστικό. Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχουμε στο έργο Life Gaia Sense, το οποίο στηρίζει την κυκλική οικονομία. Με τη συμμετοχή της Gaia Επιχειρήν στο έργο Life Gaia Sense κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση μέσω της εφαρμογής ενός συστήματος εφιούς γεωργίας, όπως είναι το Life Gaia Sense, το οποίο αποτελεί και βασικό στόχο του έργου Life Gaia Sense, το να παρουσιάσει και να επιδείξει στην ουσία ένα τέτοιο καινοτόμο σύστημα, και ταυτόχρονα κινείται προς την κατεύθυνση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τη μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων και την αποδοτικότερη σαφώς χρήση του. Κάτι τέτοιο συνάδει απόλυτα με το όραμα και τη στρατηγική της Gaia Επιχειρήν. Η στόχευση του έργου Life Gaia Sense είναι να επιδείξει και να παρουσιάσει ένα μοντέλο εφιούς γεωργίας, το οποίο είναι φυσικά το σύστημα Life Gaia Sense, και ταυτόχρονα να υποστηρίξει και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και την καλύτερη απόδοσή τους, και γι' αυτό τον λόγο συμμετέχουμε ενεργά στο έργο Life Gaia Sense, στηρίζοντας ενεργά όλες τις δραστηριότητες του.